Hola y buenos días. ¿Cómo están? Another thing I want you to think, yo puedo decir eso en español. And the verb is prestar, which means to lend. ¿Qué dice mi diccionario? Dice prestar, dice dar dinero u otra cosa a una persona con la condición de que lo devuelva. I can say that if I want to protect my loan. Prestar significa con la condición de que lo devuelva. I can say that. ¿Cuándo lo devolverás? Apuntaré. Busca el dinero que presté a Miguel. That's prestar. No es dar, es prestar. It's not the same as giving. Now, how can you use this verb? Well, conversaciones con personas reales, imaginarias, is the same to el cerebro. You're getting more fluent. So imagine, tienes un vecino. Un vecino is neighbor. Y el vecino tiene un cubo. Y tú no tienes un cubo. Tú necesitas un cubo, pero solo para hoy. So you say, buenos días, Pepe. ¿Me prestas tu cubo? It's a regular verb, so it's going to be prestas. Me prestas. Tu vecino tiene una manguera. Tú necesitas una manguera, pero no quieres comprar uno ahora mismo. Dices, oye, Pepe, ¿me prestas tu manguera? So you can use that kind of sentence. Me prestas tu, if you want to borrow a drill, taladro. Me prestas tu taladro. So instead of saying, we would say in English, can I borrow? Me prestas, will you lend me? Me prestas. Now, I can ask, ¿me prestas una cebolla? And I can be polite. ¿Me puedes prestar una cebolla? Or, ¿te importaría prestarme una cebolla? Totally usable. Now, if you want to lend somebody something, or somebody comes and asks you, ¿me prestas tu taladro? You can say, sí, por supuesto, you want to be amable. So you can say, now it's a bit of a mouthful, but learn it by heart because it's useful for you. Puedes pedirlo prestado. So you can ask to borrow it en cualquier momento. Okay? Learn that because it's a useful thing that you can really say en la vida real. ¿Por qué me siento más cómoda con prestar que pedir prestado? ¿Me prestas? Incómoda. ¿Puedes pedirlo prestado? Cómoda. Dinero. A loan es un préstamo. Puedes hablar de eso, puedes dar tu opinión sobre préstamos personales. Are they okay? ¿Qué pasa cuando los bancos te prestan dinero? ¿Qué pasa con tu vida, con tu tiempo, con tus sentimientos? Cuando el banco te presta dinero, un préstamo para comprar un inmueble se llama hipoteca. Un préstamo para estudiar es un préstamo de estudios. También se puede prestar dinero para comprar un coche, un carro. Bueno, cuando los bancos te prestan dinero, tienes que devolver el dinero y si es una cantidad grande,
como una hipoteca, tienes que trabajar muchos años para devolver el préstamo. Entonces, depende, pero siempre es importante pensar antes de pedir prestado. Tú puedes hablar de eso. Okay, are you paying attention? Learning things you can say con prestar. En español, we don't pay attention, we lend it. So you can say things like, presta atención a lo que te voy a decir. Now that takes a lot of confidence to say. Presta atención a lo que te voy a decir. You need to have un mensaje que vale escuchar. Yo puedo imaginar una situación where I would say, lo siento, no estaba prestando atención. Repite, por favor, no estaba prestando atención. Again, maybe it takes un poco de confianza to admit that you weren't prestando atención. No estaba prestando atención. If you're talking about un niño, you could say it's hard for him to pay attention. You can talk about that. Le cuesta. It costs him. That's how we say it's hard. Le cuesta prestar atención. Los niños prestan atención cuando entienden y cuando se interesan. Yo pienso que prestando atención mejora la experiencia de la vida. What do you think? Learn mucho español that you can use. You can download a free ebook from the link in the description. Tell me how you're going to use prestar. Hasta la próxima. Adiós.